Hey guys, this is Ohalo Peter aka Ohalo Junior outer Ogada Rovers. Leo tuko na gari aina ya Toyota RAV4 na ilikuwa na shida ya tensioner ilikuwa inakwama, ikilialia, inapiga kelele, bearings zilikuwa zimeisha. So tushabadilisha hiyo tensioner, tunataka tufunge, turudishe belt, to test, alafu tuone kama kuna change ama bado. Unaweza ni join, mwambie venye tension na ufungwa among the pulleys, alafu ndo tuweke belt. Okay, sasa tunafunga tensioner, of which tushai mount, imelenga, ndio inakazwa na huko chini while I'm holding it na huko juu ili ikuwe kwa right position. So time tutakuwa tunaweka belt, tuna tension after kupanga belt kwa all pulleys. After umefunga tension na ikaingia kwa position yake, sasa unaweka belt, na make sure belt ime run kwa all the pulleys, ikaingia kwa round. Ndio ukipiga gari start ina pick iende round. Kumaliza kuweka belt, sasa juu ili nifikie tensioner lazima ningefungua engine mounting, nipige engine juu, tensioner itolewe na chini. So after kumaliza kufunga tensioner na kuweka belt, nikaona iko sawa, nikapiga start, gari kangurume iko sawa. Hizo tutatuma. So wenye wako na magari wakitafuta mechanic, jaribu kutembelea Ogada Rovers. It's located along Muringa and Demi Road, Kilimani. Jaribu kufika, waone huduma jinsi tunavyohudumia wateja wengine.